Hello children, welcome to advanced level general English lessons. So advanced level general English උසස් පෙළ දරුවන්ගේ general English කියන විෂය. So in my previous videos we discussed several units. Unit 1, 2, 3, 4, 5. And also we started discussing unit 6 also. අපි අන්තිමට unit 6 පටන් ගත්තා. unit 6 එකේ කොටස් කීපයක් අපි discuss කරා. So there we got a very good knowledge about very important things. අපි ලොකු දැනුමක් ගත්තා ගොඩක් වැදගත් දේවල් ගැන. So here we learned to write emails, different kinds of emails, formal and informal emails, the features of an email, and also we learned about internet and their advantages, drawbacks, disadvantages. නේද? අපි ඉන්ටර්නෙට් ගැන ඉගෙන ගත්තා, ඊමේල් ගැන ඉගෙන ගත්තා, ඒහා සම්බන්ධ අලුත් වචන ඉගෙන ගත්තා. ඒකම and we did a good listening activity based on the same topic. ඒහා සම්බන්ධවම හොඳ listening activity එකකුත් කළා. So then there, and also we learned how to do a presentation. Presentation එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So then this unit gave you a very big and very important things. මේ unit එකේ ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් කොටස් ටිකක් අපි සාකච්ඡා කළා. ගොඩක් වැදගත් කොටස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකටම සම්බන්ධව තවත් ටිකක් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. So in my lesson today we are going to do the next part of unit 6. Unit 6 එකේ දැන් ඉතුරු කොටස අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කරපු ටිකේ ඉතුරු ටික. So then if you have the textbook you can turn to this page in unit 6. So that is reading 4. Once again we are going to do a reading exercise. So when we do reading, actually I did a special video on reading. Reading ගැන විතරක් මම වීඩියෝ එකක් කළා. I hope that you watched it. There I discussed how to do reading. මේ reading කරන්නේ කොහොමද? Because most of the students complain that reading text, the comprehension paragraph, අර ලොකු ඡේදයක් දීලා උත්තර ලියන්න කියන්නේ ඒක ගොඩක් අමාරුයි කියනවා සමහර අය. ඒක අමාරු නොවන ක්‍රම මං කියා දුන්නා. ඒ කියන්නේ that means reading strategies, reading skills අපි කියා දුන්නා. So actually a reading text is going to be difficult because of the new words that you find there. Unknown words. Sometimes you call them difficult words. අපිට මේ ඡේදයක් අමාරු වෙන්නේ ඇත්තට ඒකේ තියෙන අලුත් වචන නිසා. කලින් මොන ගැහිච්ච නැති වචන. ඔයාලා අමාරු වචන කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ වෙයි තේරුම අපි ගන්න විදිහ අපි ඒකෙදි සාකච්ඡා කළා. So then before reading this, if you have watched that, I think it is very easy to do this activity also. ඒ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් මේක කරන්නත් ඔයාලට ඉතා පහසු වෙනවා. එහෙනම් using those strategies, ඒ strategies පාවිච්චි කරලා අපි මේ reading එකත් කරමු. එතකොට whatever the difficult paragraph you get, ඔයාලට මොන විදිහේ අමාරු ඡේදයක් ලැබුණත් ඔයාලට ඒකේ තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Maybe that you cannot translate word by word into your language. වචනින් වචනේ මව් භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. But you can get the overall idea. General idea of the text. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ඒවාට උත්තර ලියන්න. So then let's do that reading once again.
So here once again we have a before reading activity. කොයි වෙලෙත් අපි කරා reading එකක් කරන්න කලින් පුංචි activity එකක් කරා before reading activity. So here in this one also you find a small activity that's a group work. So you can get into groups. Look at the statement below. Look at this. Is it a promise or a warning? Is this a promise? Promise එකක්ද warning එකක්ද? පොරොන්දුවක්ද නැත්නම් warning? අවවාදයක්. මොකක් හරි අනතුරක් ගැන කරන අනතුරු ඇඟවීමක්ද? Discuss with your friends first. Then first discuss. Read this and discuss with your friends. And then share with the idea, with the class. Then you discuss, then you have a lot of ideas, then share with the other friends. And even being at home, then ගෙදර ඉන්න ගමන් තනියම මේක කරන්න පුළුවන්. Think about this, read this one and think about it. ඔයාට මොන වගේ අදහස් දෙන්නේ මේක කියවම්? What is it? The internet never forgets. So that is the sentence. Internet never forgets. Never forgets කියන්නේ කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඇත්තද? Think about it. Internet never forgets. Think and discuss with your friends. So then you will have a lot of ideas based on this statement. Okay. Now read the headlines and look at the picture in the article below. Now we are going to read an article. Article එකක් means ලිපියක් කියවන්න යනවා. ඒකේ look at the picture in the articles below, right? And can you guess what the article is about? A පින්තූරේ බලලා. Now you have the textbook, you just have a look at the picture. පින්තූරේ බලලා what is it the article is going to be about? මේ වා කියවන්න යන article මොකක් ගැන තියෙන්නේ? Right? Just have a look at the picture. පින්තූරේ බලලා වාට කියන්න පුළුවන්ද? මොකක් ගැනද ඔයා කියවන්න යන්නේ කියලා? See the man, and there is another. Just have a closer look. Take your textbook, පොතත් අරගෙන හොඳට බලන්න. Now let's read the article and answer the questions below. That is going to be while reading. Then කියවන අතරේ කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මොනවද? Read and answer the question. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ, හොයන්න ඕනේ. Know your enemy. It's not Facebook. It's you. Know your enemy. Know your enemy. ඔබේ හතුරාව දැනගන්න. ඔබේ හතුරා කවුද කියලා ඔයා දැනගන්න. It's not Facebook. Facebook නෙමෙයි. It's you. ඔබේ හතුරා ඔබලු. Is it true? Can it happen? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? බලන්න පොඩ්ඩක් හිතලා. Facebook is not the enemy. හතුරා Facebook නෙමෙයිලු අපිමලු. Is it true? Let's see. So it is written by, this is the Chaturi Disanayaka, right? Facebook is not the enemy, said Manoj Jinadasa, senior lecturer at the Department of Mass Communication in the University of Kelaniya. The University of Kelaniya University के Mass Communication ජනසංනිවේදනය පිළිබඳ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මනෝජ් ජිනදාස කියන සීනියර් ලෙක්චරර් ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයා කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? Facebook is not the enemy. Facebook එක නෙමෙයිලු enemy, හතුරා. එහෙනම් කවුද? Let's read and see. The lack of computer literacy
You know literacy? සාක්ෂරතාවය. That means ability to read and write. කියවන්න සහ ලියන්න තියෙන හැකියාව. Computer literacy means the ability to use the computer. කම්පියුටර් එකක් භාවිතා කිරීමට තියෙන හැකියාව. Computer literacy. The lack of communication. Then lack of computer literacy. කම්පියුටර් එකක් භාවිතා කිරීමට තියෙන හැකියාවේ අඩුකම. Lack of communication. සංනිවේදනයේ අඩුකම. And the breakdown of family relationships. Breakdown of family relationships. පවුලේ අය අතර තියෙන සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම. Maybe the relationship between the husband and wife, that means mother and father, or the parents and children, or brothers and sisters. It can be with any. මිකාගේ අය අතර breakdowns, connections, සම්බන්ධතා බිඳ වැටිලා නම් they were the real causes for new media related strategies. They were the real causes for the new media related tragedies. Causes, හේතු තමයි මොනවද? අර කිව්වේ family relationships බිඳ වැටීම, computer literacy එක අඩුවීම, ඒව තමයිලු media related tragedies. මාධ්‍ය හා සම්බන්ධ ඛේද වාචක. Now it's going to be an interesting reading. ගොඩක් අලුත් දෙයක් තොරතුරු ටිකක් එකතු වෙයි වගේ. අපි බලමු මාධ්‍ය හා සම්බන්ධ ඛේද වාචක තියනවාද? Why not? If you read newspapers, watch news, you can listen and hear and read a lot of things, right, in the society related to media. මාධ්‍යයට සම්බන්ධ වෙච්ච විවිධ අපරාධවල. Right now, just have a look at this once again. See this man and see what is around here, the eyes, and what is he doing, and fake accounts. There's a bar graph, fake accounts, you know, boru, vyaja accounts, then Facebook fake accounts තියෙනවා. සමහරට වෙන කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් දාලා එක පින්තූරයක් නොදා සැබෑ පින්තූරය නොදා account එකක් හදනවා. එහෙම වෙනවා. ඒව fake accounts. බොරු විස්තර දාලා එහෙම දැම්ම කියලා computer reject කරන්නේ නැහැ. It allows us to create an account. අපි ඒව නිවැරදිව දාගෙන ඉන්න ඇත්ත තොරතුරු නෙමෙයි බොරු තොරතුරු දුන්නට it accepts and creates an account. account එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒතර බොරුවට හදන accounts, fake accounts. Now see the number. කොහොමද? Right? Next, the lack of awareness about personal security on cyber platforms was the cause for many new media related problems, says Roshan Chandragupta, information security engineer at Sri Lanka Computer Emergency Response Team. Computer Emergency Response Team එකේ engineer කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ නමක් තියෙනවා රෝෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත කියලා. අන්න එයා කියලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? lack of awareness. දැනුම අඩුකම. නොදැනුවත්කම. දැනුවත්කමින් අඩුකම. about personal security. පෞද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳ. on cyber platforms. cyber platforms වල now it is in highlighted words, was the cause for many new media related problems. මාධ්‍ය හා සම්බන්ධ ගැටලු ගොඩාක්
මතුවීමට හේතුව තමයි මේ සයිබර් ප්ලැට්ෆෝම් ගැන දැනුවත්කම අඩුකම. Right? So then you know what is cyber platform. You have to guess. Now you can think of it. We will talk more about it. Out of all incidents reported last year ගිය අවුරුද්දේ report කරපු වාර්තා වෙච්ච incident සිදුවීම් අතුරින් the majority බහුතරය of the incidents were related to security on the internet. තර පසුගිය වසරේ වාර්තා වෙච්ච සිදුවීම් අතරින් වැඩිපුරම ගානක් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? Incidents were related to security on the internet. Internet අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ තියෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ problems තමයි ගොඩාක් report වෙලා තියෙන්නේ. Now you see then we have to be very careful about it. And also we should know about it. මේකන අපි දැනුවත් විය යුතුයි. නැත්නම් this will be a problem for our lives also. You should know. ඔබත් එහෙනම් ඉගෙන ගත යුතුයි. නැත්නම් ඔබටත් මේක ගැටලුවක් මතු කරන්න පුළුවන්. Mr. Chandragupta said, so that is, users should understand that they should be careful about sharing their personal information, just like in normal day-to-day social exchanges where we do not share personal information with strangers, he said. දැන් මෙයා කියලා තියෙනවා Mr. Chandragupta කියලා තියෙනවා users should understand. Users, computer users, internet users, right? අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන්න understand තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවද? that they should be careful on ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. මොනවටද ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ? careful about sharing their personal information. personal information පෞද්ගලික තොරතුරු share කරගන්නවා. හුවමාරු කරගන්නවා. අන්න එතෙන්දී අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. information just like in normal day-to-day social exchanges. සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේදී අපි යාළුවෙක් හා වෙනත් රාජකාරීමේ කටයුත්තකදී කරනවා වගේ නෙමෙයි personal details informations අන්තර්ජාලයට දෙනකොට. Now maybe when you go to a bank, they will ask your identity card number, right? So that is your personal information. ඒ වගේ but in internet, when you use internet අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේදී ඒ වගේ පෞද්ගලික තොරතුරු maybe the password of your account and even account number ඔබට ගිණුම් අංකයක් තියෙනවා නම් ඒවා ඒකේ password, pin numbers, identity card numbers, they are very important things. ඒවා දුන්නොත් අන්තර්ජාලයේදී වෙන ඕනම කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. So we have to be very very careful. අන්නේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනි කියලා තමයි කවුද කියන්නේ? Mr. Chandragupta, the university lecturer, right? Exchanges where we do to share personal information with strangers. Strangers කියන්නේ අමුත්තන් සමග. You meet people that you have never seen, never met, never spoken. කවදාවත් දැකලා නැති, කතා කරලා නැති, කවදාවත් හමු නොවුන අය හම්බ වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේදී. ඒගොල්ලොන් සමග මේ හුවමාරු කිරීමේදී we have to be very careful. I told you there can be fake accounts. Maybe they talk to you in a very friendly way. හුඟක් මිත්‍රශීලී විදියට කතා කරලා මේව ගන්න පුළුවන්. They are very cunning. You have to be very careful. ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. සමහරට ඒගොල්ලෝ කතාවෙන් අල්ලගන්න දක්ෂයි. But you have to be very careful when you share your personal information. පෞද්ගලික තොරතුරු දෙනකොට එන හුඟක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ.
Diniti Jayasekara, lecturer at the University of Kelaniya. That is another person from University of Kelaniya. One, Diniti Jayasekara, said that most of the participants in a study she conducted. එයා කරපු අධ්‍යයනයකින් most of the participants ඒකට සහභාගී අයගෙන් බහුතරයක් ගොඩක් අය publicly displayed personal information. Publicly displayed personal information. බොහොම විවෘතව ප්‍රදර්ශනය කළා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු in internet. Also, a large percentage of users, ප්‍රතිශතයක් 100ට ගණන වැඩි ප්‍රතිශතයක්, right? මොනවාද users of internet publicly listed their mobile number and email address. Publicly they have displayed. බොහොම විවෘතව ඒගොල්ලන්ගේ mobile numbers, email address වගේව ප්‍රදර්ශනය කරනවා. Maybe in the Facebook account. And so then if you put your mobile number, sometimes you might get some nuisance calls. Unknown people. නොදන්න අය සමහරට ඇමතුමක් දීලා එතන වෙන ගැටලුවකට ආරම්භයක් වෙන්න පුළුවන්. So displaying those personal things, your mobile number, that is very important. You should know, the people that you know should know it. ඔබව දන්න පුද්ගලයන් ඒක දැනගත්තට කමන්නේ නොදන්න අය අතට ඒක ගියොතින් ඒක වෙන ගැටලුවක ආරම්භයක් වෙන්න පුළුවන්. So you should not display those personal information in public. This research study, that had been a research study, පර්යේෂණයකට කළ තියෙන අධ්‍යයනයක්, was conducted among university students. Now she had done it among university students. University එකේ අධ්‍යයනය කරන ළමයි අතරින් තමයි මේ ස්ටඩි එක කරලා තියෙන්නේ, මේ අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඒ විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා personal information. This research shows that they are not very concerned about safeguarding their privacy on Facebook. ඒ research එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා ඒ ළමයි එච්චර they are not concerned, එච්චර ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ, හිතන්නේ නැහැ. About what? About the safeguarding. Guard, ආරක්ෂාව, එතන safeguard. තමන්ව ආරක්ෂා වීම. Their privacy, තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම. Facebook භාවිතයේදී. Now you see university students, even they are careless. ඒගොල්ලෝ තියෙන මේ Facebook භාවිතයේදී privacy එක ගැන හිතන්නේ නැතුව they have displayed their personal information in public. She said, highlighting the need for awareness. Highlighting the need for awareness. Awareness, දැනුවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය highlight කරමින් යා කියලා තියෙනවා. So that means, so if even the students in the university එකේ ළමයිනොත් මේ විදියට කරනවා නම්, then what will happen to the others in the society? සමාජයේ අනිත් අය කොහොම නොකරයිද? In the university we consider that they are a bit educated and educated group of students. යමක් A levels pass වෙලා නිතන්ට යන්නේ. So they should have a brain, better brain. So then they also do the same, this mistake. They are not දැනුවත් වෙලා නැහැ about this problem. So then that lecturer, she has highlighted this one. So
So it has been taken from this website. You can go to that website and find more information. You can find more information. Now you read the article. Now we have come to the questions. බලමු. මේ ආටිකල් එක කියවලා අපි උත්තර ලියන්න උත්තර හොයන්න. Match the words in bold in the text with the meanings given below. Text එකේ bold තද කළු අකුරුකින් වචන ටිකක් තිබුණා. ඒ වචන මේවයි එක match කරන්න ඕනේ. First we'll read it and see. Protecting from harm. Protecting from harm. Harm කියන්නේ යම් අනතුරක් කරදරයක්. කරදරයක් වීමෙන් protect ආරක්ෂා වීම. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට වචනයක් තිබුණා මේකේ. Can you find it from here? From the bold here. මේ තද කළු අකුරෙන් තියෙන වචන. And so these words, which word is giving the closer meaning of that? මේවයින් කොයි වචනේද? ඒ වචනට for this, protecting from harm. Yes, safeguarding. Protect ආරක්ෂා කිරීම. Safeguarding, protecting from harm. කරදරයකින් අනතුරකින් ආරක්ෂාවෙන් safeguard. Right? Next one. An internet related base on which other activities take place. Internet related අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ. Which other activities take place. ඒකත් සමග ඇතිවන අනිත්කුත් ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ ඇතිවන ක්‍රියාකාරකම්. So මේ වචන වලින් කොයිකට සම්බන්ධ? Is it safeguarding, privacy, displayed or cyber platforms? So cyber platforms actually, it is related to that internet. So now, when you were reading that sentence, right, the lack of awareness about personal security on cyber platforms was the cause for many new media related problems, says Uchan Chandragupta. Informations, right, when you were reading that, අපි ඒක කියවනකොට මේ වචනේ අහුණා. අපිට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් what it is. So then the word is cyber platform. And the next one, the part a person's life that the public is not supposed to know. The part, කොටස, a person's life, පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතේ, that the public is not supposed to know. Public, මහජනයා, අනිත් අය, not supposed to know, දැනගත යුතු නැති, තමන්ට වෙන් වෙච්ච කොටස. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Now I think you can find it here very easily. Privacy.
Very simple. Next one, showed or exhibited. Show, පෙන්නනවා. නැත්තම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒ තේරුම එන වචනේ මොකද්ද? And the one word displayed. Right? So then I hope that you could find those answers. Right? They are very important and try to remember these words. මතක තියාගන්න බලන්න. And the next one, answer the following questions based on the reading above. දැන් අපි කියවපු එක ඒ ටෙක්ස්ට් එක ආශ්‍රයෙන් මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. Right? What is the first one? According to Manoj Jinadasa, what is responsible for the new media related tragedies? New media related tragedies. ඛේදවාචක වලට මොනවද වග කියන්න ඕනේ? Let's look at Manoj Jinadasa. Right here. Chandragupta said, and what are the causes? The Diniti Jayasekara, what she said is here, and lack of and also at the beginning, Manoj Jinadasa, එයා කියලා තියෙන මොනවද? Lecturer at the Department of Mass Communication in the University of California. The lack of computer literacy. One reason. එක හේතුවක්. Computer literacy එකේ අඩුකම. Computer සාක්ෂරතාවයේ අඩුකම. Right? And lack of communication. sannivedane අඩුකම. Maybe even in a family. පවුලක් වෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ දෙමව්පියෝ අතර කතාව අඩුයි. සහෝදරය සහෝදරිය කතා කරනවා අඩුයි. Maybe you are using mobile phone always, not talking with your brothers and sisters, not talking with mother and father. Maybe they also do the same thing. So lack of communication. තොර sannivedane අඩුයි. And the breakdown of අනිත් එක තමයි breakdown of family relationships. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි breakdown of family relationship. පවුලේ අය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙන්නේ. So these were the things highlighted by Manoj Jinadasa, senior lecturer. Right, then you can get that answer for this question. For the first question. Second question, who is Rohan Chandragupta? කියන්නේ කවුද? Let's have a look at the text. Right here. Said, who is that? Now, in this paragraph, you can find who he is. And that is right here now, you see. Now, when you go on reading, මේ පේලිම කියෝගෙන යනකොට අට අහු වෙනවා යා කවුද කියලා. Right, Chandragupta said, users should understand that they should be careful about sharing their personal information, just like in normal day-to-day social exchanges, where we do not share personal information with strangers. He said. He said means this Chandragupta. So that is also one who has done a study on it. මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කරපු තවත් එක් කතික lecturer කෙනෙක්. So then you can find then the same information, and in the previous paragraph you find many ideas. Chandragupta information check. So this is he.
චන්ද්‍රගුප්ත මෙතන චන්ද්‍රගුප්ත එයා පිළිබඳ විස්තර කරපු මෙන්න යා රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත information security engineer at Sri Lanka Computer Emergency Response Team. Sri Lanka Computer Emergency Response Team එකේ information security engineer. So then the answer for that is that computer that she's an engineer in that particular institution, right? So then you can get the answer for that. Next one. In the research conducted with university students, ලා සමග කරපු research එකෙන් පර්යේෂණයෙන් what were the students publicly sharing? Students publicly sharing. ප්‍රසිද්ධිය share කරන්නේ මොනවද? You could find it. What were they publicly sharing? Here, a large percentage of users publicly listed their mobile numbers and email addresses. Right? Their mobile numbers and email addresses. They simply put into their accounts, maybe Facebook account, ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ කරනවා. So they were the information they shared publicly. So you found the answer for that. Next one. Both Rohan Chandragupta and Diniti Jayasekara highlighted the major mistake made by people. Major mistake, ලොකු වැරැද්දක් made by people. මිනිස්සු කරන. මේ දෙන්නම පෙන්වා දුන්නා මේ අපි මිනිස්සු අතින් වෙන ලොකු වැරැද්දක් using new media or social media. New media නැත්නම් social media සමාජ මාධ්‍ය හරහා මිනිස්සු කරන ලොකු වැරැද්දක් මේ දෙන්නම පෙන්වලා දුන්නා. What is this mistake? Right? Rohan Chandragupta and Diniti Jayasekar. Just have a look at this. What's the mistake? So here what is said by Diniti Jayasekar and here what is said by Roshan Chandragupta. Then මෙයා කියපු ටික තමයි මේ මෙයා කියපු ටික තමයි මේ දෙකේදීම කියවුනේ මොකද්ද? So what is the major mistake done by people? And here also he said මෙතනදිත් එයා කිව්වා so they are not caring, they just share their personal information. And so lot of incidents are related to internet. මෙයා කිව්වේ ගොඩාක් වෙලා තියෙන වාර්තා වෙලා තියෙන අපරාධ ඒ වගේ දේවල් මේ ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ ඒවා. මේකෙදිත් එහෙමනම් එයා කිව්වේ දිනිති ජයසේකර ඉන්ටර්නෙට් හා සම්බන්ධ මොකක්ද? ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ඩිස්ක්ලෝස් කරලා ප්‍රදර්ශනය කළා. In social media, සමාජ මාධ්‍ය හරහා. So that is what they both talked about. එහෙනම් දෙන්නම කතා කරේ, right? Read this part and read this part, then you can get the clear meaning, clear idea for this question. So what is this mistake? You understood the mistake done by majority of the people. ගොඩක් මිනිස්සු කරන වැරද්ද මේ using internet. Next one. After reading, now you have finished reading and you did a small activity also, answered some questions and got some knowledge about this security, cyber security, internet security, how to safeguard ourselves. And now
after reading activity in groups, again discuss and answer the following questions. Again නැවතත් in groups කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙලා මේ ටික discuss කරන්න. Find the answers. Number 1, what do you think the main message of the article is? What do you think the main message? ප්‍රධානම පණිවිඩය මොකක්ද මේ ආටිකල් එකෙන් දෙන? Right? Try to state in your own words in 1 or 2 sentences. In 1 or 2 sentences. වාක්‍යකින් හෝ දෙකකින් ඒ මුළු ආටිකල් එකේම දෙන message එක කියන්න. What is the message giving through that article? So in that article, and if you got the main idea, ප්‍රධාන අදහස ගත්තා නම් that is the main idea, main message. So how do we take this main idea? Look at the beginning of the article. Article එකේ ආරම්භය බලන්න. එතනදි කියවෙනවා. ඒ කියපු දෙයට තව උදාහරණ එක එක්කිනා දීපුවත් ආටිකල් එකේ කියනවා. ඒවා descriptions. ඒ විස්තර ඒ කියපු කරුණ තහවුරු කරන්න. So then when you avoid those descriptions, examples and details, ඒ විස්තර කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම main idea එක තහවුරු කරන්න. Then you can easily catch the main idea. So then take it and write in your own words. ඔබේ වචනෙන් ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. So then you can get the correct answer for the first one. If I tell it again, how do you get the main idea? So we have learned topic sentence. Topic sentence කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. Even in a paragraph, there can be the first sentence can be the topic sentence, we have learned. Sometimes the topic sentence can be in the middle or maybe at the end of the paragraph. සමහර ඡේදවල පළවෙනි වාක්‍යය තමයි topic sentence එක. ඒ කියන්නේ ඡේදෙ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක කියවෙනවා. සමහර වෙලාවෙ මැද තියෙන්න පුළුවන්, සමහර අන්තිම වාක්‍යය. මම ඒවට උදාහරණ පෙන්නලා in my reading video, reading ගැන කරපු වීඩියෝ එක මම පෙන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක මතක ඇති. අන්නේ දැනුම ප්‍රයෝගී කරගෙන නම් මේ ටෙක්ස්ට් එක ආයිමත් කියවන්න. කියවලා identify that topic sentence. That topic sentence gives you the main idea. ඒකෙන් කියනවා ප්‍රධාන දේ මේකේ කතා කරන දේ. ඒවා තහවුරු කරන තමයි අනිත් ඔක්කොම supporting details. Supporting details with examples, explanations, descriptions. ඔක්කොම තියෙන්නේ idea එක තවර. So then take that main idea and write in your own words. I hope that you can do that activity. Next one, do you think the title of the article is appropriate for the content of the article? Title of the article. The article එකේ title එක, topic එක, මාතෘකාව. Appropriate. Is it matching? Appropriate. Suitable. සුදුසුයිද? For the content of the article. The article එකේ තිබිච්ච content අන්තර්ගතය එක topic එක matching this සම්බන්ධ ගැලපෙනවද? Explain why or why not. If you say yes, then answer why. If you say no, answer why. Why topic එකයි content එකයි match වෙනවා කියලා කියනවා නම් yes කියනවා නම් හේතු කියන්න ඕනේ. If you say no, there also you have to give reasons. Getting examples from the text. ඔබ නෑ හෝ yes කියනවා නේ, no or yes කියනවා නම් ඒ කියන්න ඕනේ text එකෙන් example අරන් තහවුරු කරන්න ඕනේ ඔබේ point එක. Right? So you have to confirm, you have to prove your point getting examples from the text that you read. Okay, try to do that.
Next one. Once again, there is a group word. In groups of 4. So get into groups of 4 and imagine that you are Chaturi Disanayaka. Imagine, think, you are Chaturi Disanayaka. Or Chaturi Disanayaka කියලා හිතලා and make a list of at least 5 interview questions. At least 5 interview questions to ask Mr. Manoj Jinadasa. Manoj Jinadasකින් අහන්න interview කරන්න ප්‍රශ්න 5ක්. And Roshan Chandragupta and Diniti Jayasekara. මේගොල්ලන්ගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න. Now, appoint an interviewer. Now you have 4 or 5 members in your group. ඒකෙන් එක්කෙනෙක් interviewer. Appoint an interviewer and the 3 interviews in your group. And others, එතකොට අනිත් අය interview කරනවා. එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. And conduct the interview. So then you have to conduct the interview. You may include additional information when you speak. So when you speak, you can give more additional. මේක article එකේ නැති අමතර විස්තර කියන්නත් පුළුවන්. And also you can ask questions related to the topic. You may also have it as a discussion on TV program. You have watched TV programs. Now there is a presenter, one who is conducting the discussion. And there are some members in this side and this side. You are presenting this program. Then you introduce the topic, then ask his or her views on it. ඔබ presenter නම් එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can do that as a TV discussion එකක් විදිහට යන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් මේක conduct කරනවා, මෙහෙයවනවා. එයා topic එක කියලා introduce කළා. ඔබේ අදහස මොකක්ද මේ ගැන කියන්නේ? So what do you think about this idea? Then he or she has to give his or her ideas. එතකොට එයාගේ අදහස කියනවා මේ ගැන. Then all right, now he told it is like this. So then do you feel the same or you have another idea? තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. ඔබත් හිතන්නේ එහෙමද නැත්නම් ඔබේ වෙන අදහසක් තියෙනවද මේ ගැන? So in this way you can have it as a discussion, right? So then it will definitely give you a good knowledge about this topic as well as good practice to speak in English. English කතා කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේකෙන් උදා වෙනවා. Because you are going to talk about an interesting topic. So you have collected enough information. මේ කතා කරන්න අවශ්‍ය ගොඩාක් තොරතුරුත් අපිට ගොඩක් එකතු වුණා මේ ආටිකල් එක කියවලා. And also discussing with your friends. යාළුවොත් එක්ක කතා කරලත් අපි ගාව දැන් කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. තවත් ඔයාගේ අදහසක් දාලා කියන්න පුළුවන්. So to ask questions when you interview කරනකොට ප්‍රශ්න අහන්න. තමන්ට මොකක් හරි අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක්, you can write down some questions and get ready for that. ප්‍රශ්නයක් ලියලා සූදානම් වෙන්න කලින්. That is good. Then you can ask and the other one will answer. So practice this, and this will definitely be a very good platform for you to practice speaking. English speaking කතා කරන්න හොඳ පුරුදු වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා මේක. And next one, speaking. Once again, there's a small speaking activity, a debate. You know a debate. There are 2 teams. කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. Proposing and opposing. පක්ෂව කතා කරන සහ විරුද්ධව. විවාදයක්. Get into teams and debate on advantages and disadvantages. The topic for the debate.
විවාදයට ඔන්න මාතෘකාව. Advantages and disadvantages of social media. සමාජ මාධ්‍යවල තියෙන වාසි සහ අවාසි. Then one team can talk about that it is good, and the other team can say no, it is not good, it has more disadvantages than advantages. Then one team will say no, it has more advantages than disadvantages. Examples of social media are Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Viber. Social medias වලට උදාහරණ. You know these things. So all these things are social media, සමාජ මාධ්‍ය. Anybody can access. ඕන කෙනෙකුට internet facility තියෙනවා නම් මේවට යන්න පුළුවන්. අද අවශ්‍ය device එකයි internet connection එකයි විතරයි අවශ්‍ය. So no any restrictions. So then මේකේ තියෙන advantages and disadvantages. Have a debate. So then for this first, now actually if it is in your classroom, your teacher will help you to do that. පන්ති ගුරුවරයාට උදව් කරයි කොහොමද කණ්ඩායම වෙන්නේ. And if you like, you can have it as a competition even. Discuss with the friends. යාළුවොත් එක්ක කතා වෙලා. So then arrange this debate. Get into 2 teams. Then you first discuss and get ready for the debate. Debate එක කරන්න කලින් ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. And with your team members, first anyway, you have to divide the 2 sides. Now if there are 2 sides, කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවනම් එහෙනම් කොයි team එකද කියන්නේ there are more advantages than disadvantages. වාසි තියෙනවා අවාසි වලට වඩා social media වල. ඒක team එකක් කියනවා. No, there are disadvantages than advantages. අවාසි වැඩි වාසි වලට වඩා. ඒ තව එක කණ්ඩායමක් කියන්න පුළුවන්. ඒ topics දෙක first you divide. කොයි team එකද කොයි මාතෘකාවටද කතා කරන්නේ. Then you get into group. ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙලා discuss and write down the points. ඒකට අදාළ කරුණු ලියා ගන්න. Then you have to appoint a leader from the team. කණ්ඩායමින් නායකයෙක් පත් කරගන්න ඕනේ. So there can be 1, 2, 3, 4, 5 and the other team 1, 2, 3, 4, 5. So one can be the leader. කෙනෙක් leader. මේ පැත්තේ leader කෙනයි මේ පැත්තේ leader කෙනයි. So the others are the members of the team. Right? So then proposing team normally starts a debate. So the debate එකක් පටන් ගන්නේ proposing team එක. යෝජිත පිළ. මේක හොඳයි. හොඳ වැඩි නරකට වඩා. They can start talking. So now first your group got together and collected information. කණ්ඩායම එකතු වෙලා තොරතුරු ටික රැස් කරගත්තනේ. තොර ඒ සියලුම තොරතුරු මේ එක්කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම there is no point for the others. අනිත් අයට කියන්න දේවල් නැති වෙනවා. Then you share the points. රැස් කරගත්තු තොරතුරු I will tell about this one note, these first 2 points. Then the other person the other 2 points. You can share the points. And also you can listen to the other team. අනිත් team එකට ඇහුම්කන් දීලා ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා ආශ්‍රයනු තවත් points ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. තර්ක, questions, right? So you can give your points for the topic. ඔබ කතා කරන මාතෘකාවට for ඒ පැත්තට සුදුසු හොඳයි කියන පැත්තට points දෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙන අතරේ අනිත් team එකකින් දෙන points you have to break down. කඩන්නත් පුළුවන්. So that's how you score marks in a debate. Debate එකකදී ලකුණු ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. By giving
new points as well as by putting down or breaking down the others points. අනිත් ටීම් එකකින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු බින්ද දමන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනි. Giving examples and reasons and all, suitable facts, suitable information. So then get ready for this. Now you know how to get ready, you know how to collect information for the debate. Then do the debate in your class with the friends. Okay, and definitely you will enjoy this debate and you will improve. While enjoying, without your knowledge, you will improve your speaking skill. දැන් මේ ඩිබේට් එක හොඳට කරවතින් ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබේ speaking skill එක කතන හැකියාව දියුණු වෙනවා. So try your level best to do it as best as you can. ඔබට හැකි උපරිමයෙන්ම මේක කරන්න උත්සාහ ගන්න. Next one, once again, is going to be a group work. Imagine that one of your best friends is getting messages on social media from two classmates. Imagine හිතන්න one of your best friend ඔයාගේ හොඳ යාළුවන්ගෙන් කෙනෙකුට getting message ලැබෙනවා. කොහෙන්ද? On social media, maybe from one of these things, maybe from Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, මොනවයින් හරි ඔබට messages එනවා ඒ යාළුවට. Messages media from two classmates insulting him or her. එයාට insult කරලා අපහාස කරලා තමයි messages එන්නේ all the time, හැම වෙලේම එනවා. Right? This is called cyberbullying. අපි මේකට කියනවා cyber bullying කියලා. Using cyber, internet, අපි තව කෙනෙක් bully කරනවා. තව කෙනෙකු අපහසුතාවයට පත් කරනවා. Right? We call it cyberbullying. Your friend is getting very upset. Because of this, your friend is full upset. දැන් මේ හේතු නිසා යාළුවෝ ගොඩාක් upset. අපහසුතාවයට පත් වෙලා. Work in pairs or groups of 3 to decide on advice you would give your friend on how to deal with the situation. In groups, කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා discuss and decide, සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරන how to deal with this situation. මේ අවස්ථාව කොහොමද අපි handle කරන්නේ? එහෙනම් මෙතනදී දැන් now your friend is upset because he or she is getting always messages insulting him. එයාට අපහාස කරලා මේ messages එන්නේ. එහෙනම් මේ අවස්ථාව කොහොමද ඔයා manage කරන්නේ, handle කරන්නේ? මොකද්ද මේකට දෙන විසඳුම? Discuss with your friends. Then be prepared to explain the reasons for your advice. ඔයා නම් එකට දෙන advice එක මේ ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්න දෙන advice එක මොකද්ද? Be prepared to give that advice. එහෙනම් what kind of an advice can you give? If your friend is getting such messages, එවැනි messages දිගටම එනවා නම් what can you do? Think of. I'll just give you one example. One thing is, if that is your Facebook friend, ඒ වගේ Facebook friend නම් unfriend කරන්න. You can do that. Friends unfriend කරනවා. Unfriend කරාම එයාට message යවන්න. එයා friend කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් when you make new friends, you have to be careful. අලුත් මිතුරන් ඇති කර ගැනීමේදී නොදන්න අය accept කරන්න එපා. So it's very important. Accept the friend request only from the people you know. ඔබ දන්න හඳුනන අයගෙන් විතරක් friendship accept කරන්න. So otherwise you will face these kind of situations, right? So there can be many other solutions. So what are the other things that you can do? තව මොනවද මේකට කරන්න පුළුවන්? There are many. තව තියෙන ගොඩක් දේවල්.
discuss with your friends and be ready to give a good solution for that. Good advice. හොඳ අවවාදයක් එයාට. Your friend. To make your friend happy and to protect your friend. වගේ මිතුර ආරක්ෂා කරන්න සහ ඔහු සතුටු කරන්න මේ ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්න අවවාදයක් කල්පනා කරන්න. Good. And because now you might face this kind of situation in your life also. ඔබේ ජීවිතේත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. Maybe you or maybe one of your friends. Then you should have good solution as well. Next one, once again, study the picture, overleaf and discuss with your friends. Study the picture and discuss. What do you think the outer net? Now, so far we were talking about internet. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ internet නේ. What is this outer net? මොකක්ද මේ outer net කියන්නේ? Is it a real place? Is it a real place? ඇත්තටම තැනක්ද ඒක? What is the message in this picture? What is the message in this picture? You see message, the outer net. Do you agree with it? Agree with the message given in the picture? Why? Why do you agree or not? Remember that there can be more than meaning or message in it. මේකේ ඒ තේරුමට වඩා පණිවිඩයක් දෙනවා. මොකක්ද පණිවිඩය? Now we were talking of internet. ඔච්චර වෙලා. Now came to a new word, outer net. ඒ යටතේ තියෙන පින්තූර බලන්න. Now you can see there's a mall, eBay. You know these things, eBay, mall, shopping mall like that. YouTube is there. Movie, Amazon, books, and Facebook, and service providers, vehicles, and Google, library, and Twitter. So these words were used when we were talking about internet also. Internet සාකච්ඡා කරනකොටත් අපි මේ වචන පාවිච්චි කරා. We had Google, Twitter, service provider, Facebook මේ වගේ තිබුණා. ඒ වගේම බලන්න මේක outer net කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. So what do we do with Google? Google එකෙන් අපි කරන්නේ we can search anything. We can get any knowledge. අපිට ඕන දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. What is Google in this one? Library. Library is just like the Google. When you go to the library, you can get information by reading the relevant book in the library. අපට ඕනම තොරතුරක් ඉතින් library එකට ගියාම ඒකෙන් ඒ අදාළ පොත හොයාගෙන කියවලා තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒකමනේ Google එකෙත් කරන්නේ. You can search and get information. ඒ වගේ. And now Twitter. One person is talking with the others and giving information. And service providers, සේවා සපයන්න. Then for internet also there are service providers. Internet සේවා සපයන විවිධ ආයතන තියෙනවානේ. With the networks, right? Mobile, Mobitel, Dialog, likewise. Make it service provider කවුද? මේ transport, bus, car, van, bicycle ඒ වගේ. ඒකෙන් තමයි සේවා සපයන්නේ. A bit there's a little similarity. And Facebook එකේ ගොඩාක් මිතුරන් එකතු වෙන්නේ. And it is just like the park. Park එකෙත් එහෙම නෙමෙයි මිතුරු එකතු වෙලා. Right, you see how they have made it. And I gave you some hints. මම පොඩි අදහස් ටිකක් දුන්නා. බලන්න මේ වගේ look at the picture and the things in it and the topic given, the outer net. Internet and outer net. Think and discuss and find the message in it.
right? It's a very good, interesting activity. Right now, I think in this part, you learned very important points about internet, and also finally you came to outernet also, and there are things for you to think, ponder about this topic. එහෙනම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අවසානයේ අපි පොයින්ට් එකකට ආව තවදුරටත් මේ ගැන හිතන්න. Find more information, read more and more articles, and get knowledge and practice English. එහෙනම් and we have left another little part, that is our grammar part. I hope to discuss the grammar part in my next video. So now until then, you practice these things and enjoy the language. Hope to meet you in my next lesson with the grammar part of Unit 6 in General English book. Until then, have a nice time. Bye bye.